puppy diapers. Tyler Presley likes melodies, Sachiko and Jessica Castro in various pose. Johnny Francesca shared Boom Bap Nation's video. Jeremy Paul is interested in bastard assignments, Darmstadt. Ashley Polly likes her own photo. Where are you from? Poland. Ich komme aus Japan. I'm from Argentina. And I'm from Seattle. I'm coming from Boston. I study at the University of Leeds. Melbourne. I'm from Spain. Colombia. Also die ersten Eindrücke vom 16er Jahrgang sind überwältigend von der Energie, von der Stimmung. 450 Teilnehmer aus annähernd 50 Nationen, also so viele Teilnehmer wie noch nie zuvor. Und wir hätten eigentlich noch viel, viel mehr einladen oder zulassen können. So viele Projekte wie noch nie zuvor, so viele Kooperationspartner, Spielstätten hier in Darmstadt und Frankfurt. Aber für mich ist es sehr wichtig, dass wir die Kursteilnehmer, die ja auch wirklich mit sehr viel Eigenengagement hierher kommen, einfach gut mitnehmen und sie das Gefühl haben, sie gehen mit mehr, als mit dem sie gekommen sind. You can feel the vibration, but for each of the player you have a different beat and you follow the pose. Only when you feel it, because we're gonna hear something or maybe it's not your voice. You feel it and at this point you start improvising. I start my electronics. To confront your culture, your vision with people that come from, I don't know, China, Canada, Latin America. It's interesting because people that are working thousands of kilometers far from your home sometimes have the same sensibility and do the same as you are doing, and it's also nice to see that. Biggest gathering of freaks every other year. I mean, like, it's a huge festival. Like, where else do you get 200, 300 composers? It's a really exciting place to be. At home in Melbourne, I do a lot of contemporary music solo, but it's not widely taught in Australia, so this is kind of like a coming home, coming to Darmstadt. I'm interested in researching new music and some of the composers I'm wanting to study are here, so that's why I came. It's really good for that, it's really good for networking. One of the most important aspects of the Darmstadt Summer Course is the big focus they put on reflection and theory and the ideas behind the music. So there's a lot of panels and workshops and lectures. For me, this is almost as important as the music, I would say, and because it forms a critical, intellectual backdrop for the music in our time. Wir haben 2016 70 Jahre Ferienkurse zu feiern. Insofern ist das eine Aufgabe und eine Herausforderung, gleichzeitig Geschichte mit Gegenwart in einer Weise zu verknüpfen, die sozusagen dann auch die Zukunft im Blick hat. Und das haben wir in verschiedene Projektschienen eingebunden, sei es unsere Rückspiegelreihe, wo wir 7 Stücke aus 7 Jahrzehnten exemplarisch herausgezogen haben, um zu gucken, was ist von den Diskursen von damals noch übrig geblieben. Und das andere sind wirklich archivbasierte Themen, die eher in Form von Reenactments künstlerisch mit dem Archiv arbeiten. Und das sind so die beiden großen Themen, die uns mit Blick auf 70 Jahre Ferienkurse beschäftigen. A warm welcome to this fourth of the concert lectures entitled Rückspiegel,
and dedicated to 7 works from 7 decades of history of the International Summer Courses for New Music Darmstadt. Today we have in our driving mirror a mirror serving to have in view what is behind us while driving towards the future, a work premiered here in Darmstadt at the Summer Courses 1978 by the Chapari Trio. With music for 3 strings, Wolfgang Riem won in 1978 the Kranichstein Music Prize. And so this is really an outstanding work. Wir haben einen Schatz, der geht im Prinzip auf die Gründung der Ferienkurse Ende der 40er Jahre zurück. Und seitdem hat sich die Bibliothek kontinuierlich aufgebaut. Wir haben über den langen Zeitraum hinweg nicht das größte, aber sicherlich das interessanteste Partiturenarchiv. Ein weiterer Bestandteil ist natürlich das Korrespondenzarchiv der Ferienkurse. Nicht nur, weil da außerordentlich interessante Korrespondenzen mit den Komponisten und den Dozenten der Ferienkurse dabei sind. Es gibt auch einen unglaublichen Überblick, wie die Ferienkurse nach dem Krieg neue Ideen aufgenommen haben, wie der Demokratisierungsprozess stattgefunden hat. Ein sehr interessanter Fundus. Der dritte Teil ist ein umfangreiches Fotoarchiv, unersetzlich, sowohl Porträts als auch Zeitdokumente, ungefähr 20.000 Fotos bis heute. Und der letzte wesentliche Bestandteil, das sind Mitschnitte von Konzerten, von Vorträgen. Kann man sich natürlich vorstellen, Adorno in den 50er und 60er Jahren als Redner, da sind natürlich unglaubliche Schätze dabei. Und wir haben in den letzten Jahren alles digitalisiert, das heißt verschlagwortet, recherchierbar gemacht. Und es war eine dringende Notwendigkeit. In verschiedenen Ordnern liegen Briefe, dann liegen hier wieder Audiofiles und keiner weiß, wie sie heißen und wer sie gespielt hat. Andererseits gibt es vielleicht wieder Bilder, die auch wieder zusammenführbar zu machen. Wenn ich suche Stockhausen 1954, dann kriege ich alle Korrespondenzen, dann bekomme ich Informationen über alle Aufnahmen, dann bekomme ich alle Fotos. Und ich kann, wenn ich Glück habe, sehen, wer sich zu seinen Kursen angemeldet hat. Die Möglichkeit, die durch die Digitalisierung entstanden ist, ist ja tatsächlich ein weltweiter Zugriff auf das Archiv der internationalen Ferienkurse über Internet. Und im eigentlichen Sinn ist das Archiv ja ein Betätigungsfeld von Wissenschaftlern oder Forschern. Und wir dachten uns, wir erweitern diesen Zugriff mal ins Künstlerische und haben in Kooperation mit dem Goethe-Institut 7 Künstler ausgewählt aus ganz verschiedenen Regionen, aus Europa, Südamerika, Asien und Afrika. Und die Idee war, den Künstlern eigentlich größtenteils freie Hand zu lassen und zu sagen, das ist das Archiv, ihr habt den Zugriff darauf, ihr könnt damit im Prinzip machen, was ihr wollt und euch da bedienen. In gewissem Sinne war es ein Risiko, weil wir teilweise auch selbst nicht wussten, was uns erwartet. Und es sind letzten Endes tatsächlich 7 ganz, ganz verschiedene Arbeiten herausgekommen. Diese Diversität und die Reichhaltigkeit dieser Arbeit und die Verschiedenartigkeit der Arbeit ist, glaube ich, schon eine ganz extreme Bereicherung und zeigt auch tatsächlich, wie unterschiedlich und wie gegensätzlich auch teilweise so ein Zugriff auf ein Archiv stattfinden kann und sich äußern kann im Resultat. Energie
was actually quite thrilled about the call, the invitation. I'm quite interested in archives. I have an archive of my own, and actually the piece proposes a dialogue between the IMD archive with, recognized famous voices of composers, and my own personal archive of anonymous voices. These are recordings I've been producing on the streets of Buenos Aires since I was 13 years old. And the dialogue, it's not happening on neither sides of the fence, but in the actual fence itself. It's like a liminal field of displacement, let's say, for sound. And I think as new fences are being built or wished to be built in the world, it's important to ask ourselves a few questions. And in this case, I try to bring those questions inside the art world. How can we open the borders of art or make for a more fair circulation of the cultural wealth? And also, if you look at the fence, perhaps you find it even nice, it's like a nice fence. And perhaps that's the problem, like we like fences, and maybe that's the fundamental problem. It's very interesting to know about electronic music, cultural music, how instrumental music, performance, theater. It's very different topics. I think this is the way it should be. A reflection of the society today. It's so kaleidoscopic, and it's about democracy and to make all the styles being represented. It's exhausting, for sure, but there's so many concepts that, are a new way of thinking about things, and that it's fantastic. Yeah, I think every person in modern music should come here at least once. Davon habe ich so viel gelernt und so motiviert. Ich glaube, ich habe so viel mitnehmen können. Oh, definitely. It's been a total experiment. It's been like a laboratory for new sound, completely, but I've learned so much. Like a snowball that's like rolling down the hill, and it just keeps getting bigger and bigger, and every day you're like, oh, look, there are even more things to see, even more things to think about, even more like pieces. But it's really, you're part of the snowball. You're not just watching it. You're like wrapped up in it. Is that how snow works? I don't know. Yeah, pretty much.